الله تعالى وبركاته مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف يكون حول تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط 2020. Let's get started. So the first question or the first part in the exam is about reading comprehension. الجزء الأول مخصص لفهم النص. It has 7 points. يتكون من 7 نقاط. We start with the first question. نبدأ بالسؤال الأول. The first question says, read the following statements and write true, false, or not mentioned. اقرأ الجمل التالية و say قل or write اكتب صحيح خطأ أو غير مذكور في النص. The first statement, cities have large populations. هذه الجملة صحيحة. True. الجملة الثانية, life is expensive in the city. هذه الجملة not mentioned غير مذكورة في النص. وأخيرا, people can picnic in museums. Obviously this is a false statement. هذه جملة خاطئة. فيما يخص هذا السؤال, write true, false or not mentioned. الإجابة هي كالتالي: A. True, B. Not mentioned, and C. False. ننتقل إلى السؤال الثاني. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول, how do people go to their work in the city? الإجابة: people travel or go to their work by car, train, bus, or they walk. نستطيع القول they walk or they go on foot. إذن هذه الإجابة فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني, where can people of the city practice sports? الإجابة: people of the city can practice sports in the parks. ننتقل إلى السؤال الثالث والأخير في الجزء الأول. Match each word with its appropriate definitions. The first definition, all the rooms on every level of a building. These words refer to floors. B. People who live next to you or near you refers to neighbors. C. To have a meal in the open air away from home refers to picnic. And finally, areas of public land in a town where people go to walk, play and relax refers to parks. ننتقل إلى الجزء الثاني, Mastery of Language. هذا الجزء يتكون من 7 نقاط. And we start with the first question. Supply the punctuation and capital letters where necessary. الإجابة عن هذا السؤال تتمثل في النحو التالي. إذن, in the countryside, life is much easier and quieter than in the city. People are friendly too. So we need to put a capital letter in the first word in. Then in the countryside we put a comma. Life is much easier and quieter than in the city. We put a full stop, and when we start a new sentence we write a capital letter in the word people. ننتقل إلى السؤال الثاني. Complete the following sentences with the correct relative pronoun. You have who, which, when, and where. So the countryside is a place where you can relax. Number 2, my friends who live in the city are very kind. They often visit me over. And finally, my grandparents live in a farm which is not far from the city. ننتقل إلى السؤال الأخير في هذا الجزء الثاني. So pick out from the text 4 words and complete the table according to the pronunciation of their final S. So pick out from the text. نذهب إلى النص ونقوم بالبحث عن الكلمات التي تنتهي ب S، ثم نقوم بترتيبها في الجدول التالي حسب النطق S, Z, or is. So you are asked to pick up only 4 words. المطلوب هو
محاولة إيجاد 4 كلمات فقط، ولكن في هذا التمرين سوف أقدم لكم جميع الكلمات المراد إيجادها في النص أو الموجودة في النص. إذن we start with S. So we have parks, shops, lots, its. All these words, or the pronunciation of final S in these words is S. Then we have Z. We have the following words: cities, buildings, rows, stairs, floors, neighbors, news, millions, jobs, teachers, librarians, doctors, goods, things, museums, kids, zoos, days, homes, treasures, and schools. And finally, وأخيرا, is places, nurses, entrances, services. So, يكفي فقط 4 كلمات من النص لكي يتحصل التلميذ على نقطتين وهي النقطة الكاملة. Thank you very much dear students. شكرا جزيلا لكم. أتمنى